And the guy who learned Torah didn't do chasadim. גם לא יעיל הרבה, אבל תורה זה הרבה יותר מחסד, תלמוד תורה כנגד עולם. You have to know, I don't know why I want to read a story, and every time that I pack, whether you have to travel, you have to have a flight, so you have your suitcase, and whatever you need, you always take extra socks, extra, bgadim, whatever you do, it's extra. And also, you always think, maybe I'm gonna need. When you put your bag, for toothpaste and brush and toothbrush, אתה תמיד לוקח עוד extra, just in case, אתה יודע, אולי. And if you plan to go to swim, to take a bathing suit, maybe you're going to go every day. So you take another extra. He got there, it was windy, it was rainy, because you had 2, 3, 4 days, and you come home, you take straight from the suitcase, straight to your drawer. נכון? נכון? יפה. כשהלכת, you always took extra. נו, אדם הולך למעלה, do you put extra in your suitcase? Just in case. Just in case. Just take extra with you. אתה פותח את הסוטקס, אתה מסתכל, יא חביבי, my suitcase is half empty. So מה עושים? צריך לדעת how you can turn every minute of your life לעבודת השם יתברך. Even when you go to work. When you go to work, you have so many mitzvot. I said the oraita that you could fulfill. How when you pay to your workers, it has to be on time. אנשים לא מבינים. מי שלא משלם הוא עובר על דיני תורה. יש לך עובד, you got your money, why don't you pay? אני לא מבין למה אנשים אוהבים, to keep the money in the pocket, מענים את they torture the workers. I'll give you on Sunday. Why Sunday? יש לך כסף, go give them. You're just not right. זה לא הוגן. זה לא בסדר. It doesn't matter how many hours of Torah you learn. A person has to train himself to pay people on time. אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא ולא תלין. ויש גם כן לאו. זה לא משנה גוי, בוודאי, מה משנה זה גוי, זה לא משנה, זה לא בן אדם, אני לא מבין, זה לא בן אדם. אין הבדל. מה הבעיה עם הקבלן? what do you have with the קבלן? חביבי, יש לך contract, מה כתוב תעשה? היה, you do quarter, you pay me, why to drag? אנחנו לא אוהבים when we get dragged, so why we do it to other people? They drag you, what do you mean? He wants to close the permit and he doesn't close it. לא, קבלן, לא worker, קבלן. חביבי, יש לך, תקשיב, יש לך contract, יש לך חוזה, just follow it, that's it. מה כתוב, תעשה, גמרנו. חביבי, יש תמיד סעיפים בחוזה, זה לא משנה. And you know something, and if you have a question, ask. אדם תמיד יש לו, אנחנו ברוך השם מתיר אסורים, הכל מותר אנחנו תמיד מתירים את האסור. למה? יש פסוק, אני עליך לא דיברתי רפי, בואו נמשיך. תראו מה כתוב בתורה, on page 559, on page 559. On page 559, פסוק ט"ו, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כעני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. Now, if you look at Rashi, ואליו הוא נושא את נפשו. אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות. For the money he puts himself in danger. עלה בכבש ונתלה באילן. They go up the roof, they go over there, they climb. They do sometimes dangerous things, but why? You're asking, why do you do that? What type of machine he's holding?
Machines, Hashem Yishmo, in a second he could cut his hand, his fingers, he could lose his life. Workers, some of the workers, what they require is very dangerous. And if you ask why you do that, it's because he needs money. אומרת לך התורה, חביבי, הוא מסכן את החיים שלו for the pennies that you give him. גם זה אתה לא נותן לו בזמן. והיה בך חטא. וזה עבירה על הראש שלך. והיה בך חטא. ואם הוא יצעק לקדוש ברוך הוא, השם ימהר לפרוע ממך. You have to know, לומדים. זה לא כמה דפי גמרא you're learning every morning and every night. It's irrelevant. It's nice. If what you owe, you pay on time. That's one. So you could go to work and מקיים מצוות עשה דאורייתא every time you go to work. You pay to your orders. That's one. Second, how you treat the people. ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. You treat people nice. אל תדפוק אותם. Because he's your worker, you don't treat him as a garbage. אתם מבינים? יש כל כך הרבה מצוות עשה. יש לך כל כך הרבה מצוות עשה דאורייתא בעבודה. Okay, so you're not in כולל, and you're not in yeshiva, so you can write a book, and you're not going to become the Rama in the Beit Yosef. Got it. But at least the minimum what you do, have in mind. Also, when you go to work, you are fulfilling the ketubah that you sent to your wife. יש לך מצוות עשה בתורה, תסתכלו בפרשת משפטים. אתה שומע? תסתכלו מה כתוב בפרשת משפטים. בפרשת משפטים, on page 215, פסוק י' ואם אחרת תיקח לו שארה, כסותה ועונתה לא יגרע. יש לך מצוות עשה מן התורה שארה, to support your wife. You give her money, go buy food, or you bring food, it doesn't matter. אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. This is the 3 obligations שאתה חייב מן התורה to fulfill once you marry the wife. אתה שומע מוטי? החיוב פה זה אדם מביא לאשתו מזונות. And in addition, בגדים, she needs clothes. זה גם כן. Okay, the question is how much? אבל יש לה בגדים. זה חוב. זה דאורייתא. So when you give the money, or when you go to work, have in mind, I'm going to work so I can bring money, so I could support my wife, deoraita, and also for her to buy clothes. זה מצוות עשה דאורייתא. Now, in addition, you have children. קיימת פריה ורבייה. You support them. You pay tuition. אתה מקיים גם כן your own obligation. יש לך חוב בתורה, ושיננתם לבניך. You have to teach your son Torah. Now, you're busy. You don't have the time, so you send them to school. So you're paying for what you need to do. העולם הזה הוא לא הפקר. מביא ילדים והולך. מה זה פה פארק? יש לך ילדים, you gotta take care of them. והחוב הזה, it's on you. So if you're gonna work and just have in mind how much כל כך הרבה מצוות עשה you fulfill on the way while you're working, אתם מבינים, so your whole work becomes מקום תורה, מקום קדושה, מקום טהרה. No wonder why יש לך פחד, יש לך סייעתא דשמיא. You see people have סייעתא דשמיא. You ask why. Go see why. יש אנשים עובדים כמו חמורים, they don't see any ברכה. Maybe ask why. תשאל, אולי אתה לא בסדר. Maybe the way you treat the people, maybe the way you treat your customers, maybe the way you treat your wife and the kids is wrong. I don't know. דעו לכם, הגמרא אומרת שאדם מצער את אשתו, if she is right. She's not right, I'm not even talking about it. But if she is right, ואתה מצער אותה והיא בוכה, הדמעות האלו can hit you so bad. זה לא משחק. וגם הפוך, אם האישה מצערת את הבעל וגם הוא בוכה, woe to that lady also. It works the same thing. רק מה זה יותר מצוי שהאישה בוכה והגבר לא. אבל יש גם כן גברים בוכים, don't worry. He's not right. When he's מצער, again,
So he think he's right and she's wrong. So that's why he does what he does. I mean, he acts according to his feeling. If she asks him something, maybe he thinks he makes himself right in order for him to I mean, that's more. Sometimes it's not even that you said something, you did nothing. יש גמרא מספרת, גמרא מזעזעת. You want to give me כתובות, I believe too. גמרא מזעזעת. But one of the חכמים, one of the greatest חכמים, that he had אישה צדקת. And he himself היה גם כן צדיק. כמו שנזכור את הגמרא הזאת, בעזרת השם, סעדא דשמיא, we need סעדא דשמיא. אני רואה שאתה ממש גם מתפלל עליי, מיסטר אמנון. אתה שומע? I'm not taking myself as an example, really not. I'm just saying sometimes people when they do things all the time, they're always right. So that's what she wants to say, but he thinks she did something wrong. He doesn't go, of course. But in the meantime, maybe she did something right. So, where do you put אתה שומע? היה אחד מהחכמים, was one of the חכמים, היה לו אישה צדקת. מה זה צדקת? He was away from home the whole year. לומד בכולל כל השנה. משהו. כן, בזמנם it was something very common, זה לא חידוש, כן. והיה מגיע בערב כיפור. שמעת? he would come home ערב כיפור. So, ערב כיפור מגיע. אמרתי לך משהו. ביטול תורה דרבים. Just don't work. Just don't do anything. אתה מפריע. Just don't תפריע. You have to work. In any event, הגמרא מספרת, was one day בערב כיפור, החכם למד. היה בתוך הסוגיה. His wife was waiting for him. Usually he comes 9 o'clock. ערב כיפור, so they have סעודה ביחד. 9, 9:15, 9:30, quarter to 10, 10, 15, 10:30. She went to the window, מחכה לו, הוא לא מגיע. מצער היא בכתה. אומרת הגמרא, ברגע שהיא בכתה, התקרה, the ceiling, clap on him באמת. On him? Where was he? בישיבה. Oh. Wow, he didn't leave the show. הוא לא שם לב, הוא היה בתוך הסוגיה. הוא לא עשה לה כלום. But indirect, היא בכתה, וזה צער שלא מגיע לה. זה נקרא דמעתה מצויה. It's not simple. כמה צריך להיות מאוד זהיר. צריך לדעת שהתורה, what the Torah requires from us, be a mensch. ואהבת לרעך כמוך. The same way you want your customers to treat you, treat your customers. The same way you want how, when you order something, you want them to be nice to you and to be on time and לעשות עבודה נאמנה. Do the same thing to other people. And know one thing, there's someone who's watching you 24/7. So you're not dealing with customers. At the end of the day, you're going to have to give חשבון לפני הקדוש ברוך הוא. So it's always good to be on Hashem's side. תמיד, להפסיד לא תפסיד. שאלה כמה ברכה תקבל, אבל להפסיד אתה לא תפסיד. And if sometimes you have ניסיונות, that's great. That's exactly why Hashem he brought you here. He brought you here. He put you on a test, and I want to see you pass. If I fail here and there, it doesn't mean that you're a failure. It means you have challenges, and get up, be strong, and keep going. תמשיך הלאה. אל תתייאש, תהיה חזק. איי, נפלתי, תקום. היה סיפור כל כך יפה. A beautiful story. היה one of the greatest חכמים before the Holocaust. קראו הרב רב ברוך בר.
זה רב ברוך בר, בעולם הישיבות, זה רב ברוך בר, זה היה אחד מהגאונים ש... If you want to give shi'or, there is no shi'or in the whole, in yeshivot, that if you want to give top shi'or, but you're not going to use the Birkat Shmuel. רב ברוך בר היה גאון הגאונים. אמר עליו, לא זוכר מי אמר, as long he is alive, Holocaust is not going to happen. העמל התורה שלו was so much, אמר, as long as ברוך בר is alive, השואה לא תהיה. מהעמל התורה שלו. In any event, his father was sick. His father was sick, and he was sitting next to his father the whole time. מטפל בו, מטפל, ממש. כמו למדן שמטפל. ממש, עם כל הלוחס. One day, he asked someone to take over, and he went. I don't know, הלך, whatever it is. באותו יום אבא שלו נפטר. That day, his father passed away. ורב ברוך בר היה כל כך בצער. He was so in pain, כל כך. Maybe I caused his death. Maybe because I left him. I knew how to treat my father. I knew what he needed. I knew what to say. I knew what not to say. I knew how to be. I know how to be with him. I know my father so well. Maybe because I put somebody else and I left for, I don't know, a day or two. I don't know. So for the story that I remember, it was within a day he passed away. The day he left him, the day הוא נפטר. ורב ברוך היה בצער גדול מאוד, and he had this feeling that because of me, my father died. אני קירבתי את המוות שלו. והוא לא היה רגוע, היה בצער גדול מאוד, it was a tremendous pain. מה זה? I caused the death. Now you have to know, שעל פי ההלכה, if somebody is about to die, and the doctor said, listen, he has 3 minutes to live. באת, עצמת לו את העין, אתה נקרא בהלכה רוצח. עצמת לו את העין, הקדמת את המיטה שלו בדקה, אתה נקרא בהלכה רוצח. So he felt, now he knew Torah, he felt maybe by him not being next to his father, maybe I caused them, maybe if I was with him the whole time, who knows, a week, a couple of days, I don't know. But the minute I left him, יכול להיות שזה עשה לו משהו, וקירב את המיטה שלו, והוא היה בצער גדול. At that time, היה אספה של הרבנים, a big meeting, and one of the hachamim who came to the town, היה חפץ חיים. חפץ חיים was in town. והחפץ חיים מת, רב ברוך בר. והוא ראה אותו, שהוא בצער. He saw him. הוא אמר לחפץ חיים, he told לחפץ חיים, what happened? אמר לו החפץ חיים, when a person does teshuvah, do you know what does it mean teshuvah? It means you're a different person. You're getting a different ID number. You're getting a new social security number. You're having a new bank account. It's new. So he tells him, let's assume what you worry is true. Let's assume. אני לא יודע בכלל מה, לא יודע, but נגיד שכן, ואתה בצער גדול, הרי אתה עשית תשובה. אם עשית תשובה, you're not the same רב ברוך בר. יש רב ברוך בר 2 weeks ago, and now you're a new רב ברוך בר. It's a different person. You know, זה לשמוע הלכה מהחפץ חיים. זה לא, זה מוסר. חפץ חיים הוא היה פוסק. ואם חפץ חיים פסק בעולם הזה, זה הפסק שיש בעולם הבא. He walked out from that room, and he was, הוא אומר, אני רב ברוך בר, רב ברוך בר חדש, יש פה אינו רב ברוך בר. והיה אומר, it's אינו רב ברוך בר, אני רב ברוך בר חדש. הוא הולך ואומר, אני רב ברוך בר חדש. people לא הבינו בכלל מה הוא מדבר, what are you talking about? איזה נו בכלל? אבל המילים של החפץ חיים כל כך עודדו אותו, כל כך encouraged him, and he gave a פסק הלוכה של החפץ חיים, that you are a new person. עשית תשובה? You're a new person, אתה חדש. And if you're a new person, that's it. You start from fresh.
ותדעו לכם שרבו אורבר יחזיק לחפץ החיים, הכרת הטוב, for what he did that time to him, הוא לא שכח לו כל החיים. He didn't forget what he did to him. הוא אמר, those words picked him up, הרימו אותו כל כך, he encouraged me that I'm a new person. שמעתם מה זה? a new רבו אורבר, I'm a new person. צריך לדעת, אדם מקבל על עצמו קבלה, גמרנו, אני משתנה. You a new person. אבל תשתנה. אם אחרי 5 דקות אתה חוזר להיות אותו בן אדם, it means the journey בכלל, זה even changed. אבל אדם צריך לדעת שאני אדם חדש. That's it. I'm a new person. That's only if you take it upon yourself, שאני רוצה להשתנות. And you should know, שהכוח is so powerful without even words, just by thoughts, רק במחשבה. אם אדם אומר לעצמו, אני מקבל לעצמי whatever it is, במחשבה. המחשבה הזאת, פאק, takes effect, נשמיים. במחשבה. במחשבה צריכה להיות, שמה שאני לומד, ומה שאני עושה, אני רוצה לעשות נכון, ואם אני עשיתי לא נכון, I want to change. Don't bring all the past to the present and ruin your future. אדם צריך לבנות את עצמו מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. I want to read from Rabbi Shimshon Pincus, we have a thing in the morning when you see a friend, נו חדשות, נו מה היה בחדשות? Any news? Why do we have this thing? חדשות? He says, מכוח הבריאה, הקדוש ברוך הוא created the world. And since every day, every morning, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, from that כוח שהקדוש ברוך הוא brings something new to the world, from that power, we, by nature, we have the same instinct. Any news? חדשות? שמעתם מה זה? זה אצלנו. אז אתה צריך לדעת, היום יום חדש. יום חדש, זמן חדש, יום חדש, start from everything from fresh. If somebody could work on himself in that concept, מה היה מתחלה? I want to start from fresh. You know how far you could reach in life? But we always in this concept, שאני תקוע, you're stuck still in 11th grade in high school, and 12th grade, and I don't know where where people are stuck. לא יוצאים מהבועה שלהם, from their, maybe from the mud, איפה שהם תקועים. Get up, תקום. יש פה סידור. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד יפה. Thank you. יש, בבואי בלכה דודי, it says, התנערי מעפר קומי. What does it mean, התנערי מעפר קומי? Shake what? Shake off the dust. Okay. יש במדרש, משל, beautiful משל. היה בעל הבית אחד, he had a rooster. Hello, chicken, and a rooster. The chickens, I'm sorry to say, they smelly and they dirty. Hashem yishmor. נורא והיום. Okay, the בעל הבית picks up his rooster. אמר לו, תרנגול. He puts him on the table. ואותו כולו מלוכלך. אמר לו, rooster, listen, I want you clean. There's 2 ways you have to become clean. It's either you're going to open your wings and you're going to go and you're going to shake yourself, 1 minute, and you're going to get all clean. The temple is going to be dirty, but you're going to be clean. Or I'm going to have to clean you. I got a broom.
ואני אתחיל לתת לך מכות, כאילו, מה זה מכות? אני צריך, יש לך מלא לכלוכים, feathers וכל זה, זה מכות, I have to shake לך מכות, שכל החול ילך, all this dust is going to come out. Now, it's your choice, Mr. Chicken. It's either you do it on your own, 1 minute, we're done, or I'm going to have to clean you. And if I'm going to have to clean you, it's a lot of pain. What do you choose? זה מה שכתוב. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, התנערי מעפר קומי. קום. Get up. תתנער. shake. shop all the bad מידות. תעשות את כל השטויות. ומה אומר לך? לבשי בגדי תפארתך אמן. I got a new jacket for you. I got a new suit for you. You're a new person. אבל אם אתה לא תשתנה, but if you're not going to clean yourself, I have no choice. Rather, להביא לך צרות. I'm going to give you so much pain that you're not going to have a choice. You're going to have to somehow come back to הקדוש ברוך הוא. And somehow you're going to have to change. You're going to have to, אבל למה צער? Why? אומר הקדוש ברוך הוא, you have a chance to do it on your own. Why should I use my stick to hit you? אתם מבינים מה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא טוקס לעם ישראל, אומר, הילדים שלי, התנערי מעפר קומי, תקום לבד. למה מכות? בשביל מה? אבל לבד תעשה את זה. You hear this? הרב עליו השלום היה אומר, כשהיו מגיעים ייסורים, וריבונו של עולם, what's the whole purpose of ייסורים? To wake somebody up, right? To wake him up. Well, I get the message. I don't need ייסורים. I got it. Take what ייסורים, I got the message. I'm coming home. כך היה אומר הרב. היה מביא גמרא על זה גם כן, רבי יוחנן, חביבים, ייסורים וכולי. לא צריך. יש גמרא במסכת סנהדרין אומרת, Mashiach is going to have to come. Regardless, is going to come. We have two choices. Choice one, עשה תשובה, הוא יגיע. ואם עם ישראל לא יעשה תשובה, מעמיד להם מלך יותר קשה מהמן, יותר קשה מהמן. מה זה המן? תקחו בתור מה עשה חמאס. זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשב ביום אחד באכזריות. חמאס, זה המן. הגמרא אומרת, מעמיד להם מלך יותר קשה מהמן. ובעל כורחך אתה תחזור אליו. אין דרך אחרת. הקדוש ברוך הוא, before he's going to take action, עם אומות העולם, he needs us first. He needs us to be on the same page with him. When we with HaKadosh Baruch Hu on the same page, then he's going to go to them. Now you have to understand, הגמרא אומרת, אם ראית, if you saw, את הגבירתה לוקה, if you saw the queen got hit, wait, see what's going to happen to the חדמה. wait, תראה מה יהיה לשפחה. אם אנחנו עם ישראל עוברים כאלו כאבים, כל כך כאב, רואים, you see the world is not fair with us. אתה רואה את זה. not fair. נגדנו, everywhere you go. זה כזה, אתה אומר, כאילו, למה שאני אהיה יהודי? כולם נגדי. If you're going to run away, you're not gonna, if you try to escape, somehow you're going to come back anyway. אז תדע לך, אומרת הגמרא, אם ראית שהגבירתה לוקה, if you saw the queen got hit, wait and see מה יעשה המלך תדך הדם את הנשפחה. meaning, מה שאנחנו רואים, מה שכל העם ישראל, Hashem has to do to us, it needs us to be on the same page with him. But when time is up, and we are with him, כשיבוא הזמן לבוא לגויים, וואו, מה מחכה? אבל השם רוצה אותנו איתו. I want to end up with a pasuk בברית בין הבתרים, מה שכתוב שם, בפרשת לך לך. תסתכלו מה כתוב בפרשת לך לך.
פרשת לך לך, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא makes with Abraham a covenant, a peace treaty עם אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא tells Abraham what's going to be in the future. On page 40. On page 40, ויהי השמש באה. And Abraham Avinu, he says in the נבואה, ועלתה היה darkness, והנה תנוע עשן furnace that has smokes comes out, ולפיד אש and fire, אשר עבר בין הגזרים האלה. And this is what's going to happen in the future. Hashem showed Abraham what's going to be in the future to his children. He saw גלות מצרים, גלות בבל, גלות מדי, יוון, אדום. Hashem showed Abraham all the galuyot. But it says here that עכשיו מה שכתוב, זה היה זמן שקיעה, I'm sure you all know, Abraham, he took 3 rams, 3 goats, and 3 calves, שהוא חתך אותם באמצע. Back in the day, back in the days, how do you do peace treaty? אתה לוקח בהמה, חותך אותה באמצע, and you both people walk. סמל, the same way this בהמה, this animal was one, גם אם אני אחתוך אותה, אבל היא ביחד, so to you and I, no matter what, you're going to go to the south, I'm going to go to the north, we are always coming together. היה ברית בין הקדוש ברוך הוא ואברהם, no matter what, I'm always going to be with you and your children. אבל מה כתוב? אברהם עבר. Yeah. No, Hashem told Abraham. So he sees in the nevuah, he sees the pieces are cut, ואז כתוב שאברהם עבר והשכינה עברה. Who is the fire? מי זה הלפיד אש? השכינה. הרד"ק שואל, and what's the עשן for? What's the smoke? What's the smoke? And he says, the רד"ק says, אמנון, שהעשן זה הצרות שיהיו לעם ישראל בסוף הדורות. העשן, the smoke is the pain that עם ישראל are going to go through at the end of the world. זה העשן. So אנחנו העשן. אבל אומות העולם, האש מחכה להם. אתם מבינים אותי? והקדוש ברוך הוא, he gives us the smoke because he wants us to be with him. So we have 2 choices. Either get up, make good decisions, become a better person, you're great, just become better. תעשה מה שצריך, תעשה דברים בצורה נכונה, and guess what? We're good. יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אתה במצב טוב, רק תלך איתו. I want to go with him, הוא מחכה, השם מחכה להביא לנו גאולה. הוא מחכה כמו, we don't even understand how much he waits to give us גאולה. But he's not going to do anything if we are not doing the first step. And if we're not planning to do the first steps, תדע לך, he's going to do the first steps. ואגב, זה הפרשיות שאנחנו נכנסים עכשיו. פרשת ויחי, ושמות, ויעבדו בני ישראל במצרים בפרך. זה הפרשיות. אבל right after, מה מגיע? פרשת בשלח, אז השם משה ובני ישראל את השירה הזאת, וצללו כעופרת בממדרים. לזה אנחנו מתפללים. מתפללים הקדוש ברוך הוא, שגאל את עם ישראל, אבל השם מחכה לנו, אומר לנו one thing, התנערי מעפר קומה. Get up, do the right things, and only good things are waiting for us. בעזרת השם, שתנו יום טוב, יום מבורך, יום של ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא מלא כל משאלות מכם לטובה, אמן. רבי חנניה מגשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.